Ka Food Corporation of India haka arpnyo tarik unai wing hajar arpuway kalapelong ya ka Azadi ka Amrit Mahotsav haka FCI Warehouse Complex Khanapara Ribhoi District haka te ka jingrakhe lasakhi roba sustenance sotun MLA ka Jirang Constituency ku Mukongsan uba Victor Rani MDC ka Jirang Constituency ku Musembut Kongsan u Superintendent jong ka Food and Supply Ribhoi District bat kiwi ki he nong penyai ka FCI la penlong ya katai ka jingrakhe kum kadak ban kanmau ya ka jingdap nyo phosan snam ka jinglai loi ka ri India bat ban pentip shegibriu ya ki kam ba ka FCI ka latre nadu usnam khat khandai spa an rephosan hadu menta hakani ka jingrakhe MLA ka Jirang Constituency uloong ba ka FCI ka de ka way na ki corporation ka badon kam e ka ri India bat ka badon ya ka jingkit khli bo no nong song snong dei ban sha thangan bat ban yo iki marbam ki baduna dor ngidon kamru ya ka rel ha ka jilla ka jongi we are celebrating Azadi ka Amrit Mahotsav being 75 years of independence of India. Every government organization is celebrating Azadi ka Amrit Mahotsav as per direction of Government of India, and basics behind this celebration is to create awareness about the function of FCI and achievement of FCI. As FCI already completed almost 60 years, it has been established in 1965, and FCI is ensuring food security to the nation. So what FCI achieved in last 58 years, we are just creating awareness so that people should know what FCI is doing and in which way we are delivering food grain to the beneficiaries, to the population of the country. ये सब भी हो जाएगा गारो हिल्स साइट में और हम लोग का ये बर्नीहाट साइट में भी। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अभी सुना है कि ये फोर्टिफाइड फूड ग्रेन चावल बहुत सा खबर कागज में निकला है कि प्लास्टिक चावल दे रहा है। अभी हम लोग को मराने जा रहा है सबको, बच्चा लोग को स्कूल में मिड डे मील में प्लास्टिक चावल दिया जाता है, लेकिन अभी हम लोग को पता चला, ये ऑफिशियल्स लोग को हम लोग को बताया कि ये फोर्टिफाइड फूड जो है चावल जो प्लास्टिक का कहा जाता है वो आखिर में प्लास्टिक नहीं, उसको चावल को गुना करके क्या विटामिन्स क्या क्या वो लोग न्यूट्रिएंट्स मिला करके वो पाउडर को फिर से ग्लू का साथ मिला करके फिर से वो चावल का दाना का साथ जैसा बना करके वो चावल का साथ मिक्स करके हम लोग को दिया जाता है, ताकि हम लोग का लड़का बच्चा वो स्वस्थ होगा, विटामिन हम लोग को पाया जाएगा। ये जानकारी आज में हम लोग को मिला, बहुत धन्य है हम लोग आज के प्रोग्राम में आके मौजूद हुआ। सर हम लोग को इनवाइट करके बहुत बहुत धन्यवाद। Is one of the very important, most important I should say, corporation that I've seen. Why I'm saying that? Because this corporation is dealing with each and every individual of our country. Thank you so much for the Food Corporation of India. It is because of your hard work, dedication, that the people of our country now they can get free food, free rice. Now the government of India is distributing free rice, expecting that our state also will be benefited, will get the support, as we have seen that other states like Assam, they are getting directly the transportation through railway heads. So we are expecting and we hope that here in our state also that good strain one day should come so that it will reduce the transportation of materials, especially rice and other materials.